Με τις μάχες να μένονται, η απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να παραδώσει πυράυλους κρούς μεγάλου βεληνεκού στην Ουκρανία προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις στη Μόσχα. The donation of these weapon systems gives Ukraine the best chance to defend themselves against Russia's continued brutality, especially the deliberate targeting of Ukrainian civilian infrastructure, which is against international law. Ukraine has a right to be able to defend itself against this. The use of Storm Shadow will allow Ukraine to push back Russian forces based within Ukrainian sovereign territory. Весьма негативно. Ну, собственно, это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне. Και όλα αυτά ενώ το Κίεβο, ζητώντας περαιτέρω οπλική ενίσχυση, διαμηνύει πως μια άμεση αντεπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων θα είχε μεγάλες απώλειες και για το λόγο αυτό θα καθυστερήσει. We're expecting armored vehicles. They arrive in batches. We can advance with what we've got, and I think we can be successful. But we will lose a lot of people. I think that is unacceptable. We need to wait. We need a bit more time. Ο επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ, ωστόσο, που μάχεται στην πρώτη γραμμή του ανατολικού μετώπου, ισχυρίζεται πως η ουκρανική αντεπίθεση έχει ήδη ξεκινήσει. Ζελένσκι лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. И, к сожалению, в части мест это успешно у них получается.